CPMന്റെ അഭിനവ ബുദ്ധിജീവി ചമയുകയാണ് ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് MP. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാർലമെന്റിൽ ADMI MP തമ്പിദുരയിൽ നിന്നും അമ്മയ്ക്ക് വിളി കിട്ടിയതിന്റെ ക്ഷീണത്തിൽ വിറങ്ങലിച്ചു നിൽക്കുന്ന ബ്രിട്ടാസ് ജിക്ക് അടുത്തയടി കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ഇക്കുറി കേന്ദ്രമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമനിൽ നിന്നാണ് ജോൺ ബ്രിട്ടാസിന് കണക്കിന് കിട്ടിയത്. കേരളത്തിലെ MPമാരെ കടുകട്ടി ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കുന്ന ബുദ്ധിജീവി ബ്രിട്ടാസിനെയും വിരലിലെണ്ണാവുന്ന CPM MPമാരെയും എടുത്തലക്കുന്നുണ്ട് നിർമ്മല സീതാരാമൻ. US-ൽ നിന്നുള്ള സമ്മർദ്ദം കാരണം UPI ഇടപാടുകൾക്ക് ഫീസ് ഈടാക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ച് ആദ്യം രംഗത്ത് വന്നത് CPM അംഗം ജോൺ ബ്രിട്ടാസാണ്. എന്നാൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ തികഞ്ഞ ഭീരുക്കളാണെന്ന പരിഹാസവുമായി ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ ബ്രിട്ടാസിനെ കടന്നാക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. സാധാരണക്കാരെ വഞ്ചിച്ച് UPI ഇടപാടുകൾക്ക് മേൽ പരോക്ഷ നികുതി ഏർപ്പെടുത്താനാണ് കേന്ദ്ര നീക്കമെന്നും രാജ്യത്തെ തുലയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആദായ നികുതി ഭേദഗതി ബില്ല് കൊണ്ടുവരുന്നതെന്നും ബ്രിട്ടാസ് കുറ്റപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതിനുശേഷം ലോക്സഭയിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിപ്പോയ ജോൺ ബ്രിട്ടാസിനെ കാലിൽ വാരി അലക്കുന്നുണ്ട് നിർമ്മല. തന്റെ മറുപടി കേൾക്കുന്നതിന് മുൻപ് ബ്രിട്ടാസ് സഭയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയതായി മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഒരു വരി കേൾക്കണമെങ്കിൽ ജോൺ ബ്രിട്ടാസിന് ഇവിടെ തുടരാമെന്നും UPI ഇടപാടുകൾക്ക് ഫീസ് ഏർപ്പെടുത്തുകയാണെന്നും മുറവിളി കൂട്ടി രാജ്യത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണ് ബ്രിട്ടാസ് എന്നും പറഞ്ഞു. സാധാരണ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ശൈലി എല്ലാവരെയും വസ്തുതകളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറ്റപ്പെടുത്തുക, വസ്തുതകളെ വളച്ചൊടിക്കുക, എനിക്ക് സംസാരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുക തുടങ്ങിയവയ്ക്കാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർക്ക് മറുപടി കേൾക്കാൻ ധൈര്യമില്ല. വെറും ഭീരുക്കളാണ് ഈ രാജ്യത്തെ ബ്രിട്ടാസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ എന്ന് കൂടി നിർമ്മല പറയുന്നു. ഈ രാജ്യത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ തികഞ്ഞ ഭീരുക്കളാണെന്ന് നിലവിലെ അംഗം ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും നിർമ്മല ആരോപിച്ചു. ഇതിനു പുറമെ UPI ഇടപാടുകൾ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സൗജന്യമായി തുടരുമെന്നുകൂടി ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ പറഞ്ഞു. റോഡരികിലെ കച്ചവടക്കാരുടെ ചെറിയ ഇടപാടുകളടക്കം ബഹുഭൂരിപക്ഷം വ്യാപാരി ഇടപാടുകളും സൗജന്യമായിരിക്കും. ഭാവിയിലെ വ്യാപാരി നിരക്കുകൾ ചില വിഭാഗങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ബാധകമാവൂ എന്നുമാണ് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയത്. നിർമ്മല സീതാരാമന്റെ ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് വധം ചേർക്കുന്നുണ്ട്, കണ്ടു നോക്കാം. John Brittas can please stay here if he wants to hear one line, sir. Yes, That's a typical communist style. Blast everybody with not facts. Twist the facts and do something, and also demand my right, I have to speak, all that. And when actually the replies are going to be given to them point by point, they don't have the courage. Cowards! Communists in this country are total cowards. Member has proven that. They can't face facts, but they will go on filibustering, making noise. I have a right. They don't have a right to listen. When the reply is given, I feel like saying it's my right to stand up and reply. I honor every member for whatever they say and reply taking their names. Honorable John Brittas should stay here to hear the reply, because he's been creating confusion all over, not just here but in the country, because that's the tactics the communists adopt. Total lies, sir. I'm sorry, lies may not be parliamentary, untruths. So when I said there are three acts we are dealing with today, one is an ordinance which was passed on 5th, ordinance which was issued on 5th June 2026 in order that we can address some of the challenging global situations. And that ordinance had only two particular aspects. It was issued with two things. First was an exemption of capital gains and interest on investment in G6 to FIIs. So if FIIs were to invest in government securities, they would get exemption of capital gains and also exemption on the tax exemption on the interest for those investments which are made in the G6. So that was one thing on which that ordinance came out. The other aspect that the ordinance came out on was providing again exemption, tax exemption for capital gains and tax exemption on interest on investments again in government securities to the Bank of International Settlement. So the ordinance of 5th June 2026 had only these two issues, and now that ordinance will have to be
made into a law or made part of the law. So we are coming with those two, but we are not coming with just those two. We are bringing in newer things as well, in addition, that is.